Welcome everyone to this week's Jimstreet live webinar for our Korean community. 오늘도 여러분들 짐스트리트 웨비나 참가해 주셔서 감사합니다. So thank you so much for joining our live session tonight, despite the fact that you are still, or some of you may still be celebrating the Lunar New Year. And I just want to say thank you that you still make it a priority to join our live webinar. 오늘도 여러분들이 참가해 주셔서 감사하고요. 그 루나 뉴 이어를 셀러브레이팅 하고 있을 텐데 오늘도 참가해 주셔서 대단히 감사합니다. So today we're having an update session. I'm going to talk about the latest updates here at Jimstreet and do some recap of the previous webinars. 오늘은 새로운 업데이트된 거를 설명해 주고 저번 주에 간단하게 말씀드리겠습니다. Now, talking of recaps, just a reminder, when you go to our YouTube channel, you will find the special webinars Korean playlist there. And I highly recommend that you go back and watch the last 3 recordings of the previous weeks, because here we also shared lots of relevant information, relevant content regarding the new vision of Jimstreet, where we are headed with mixed reality. 비디오 못 보신 거 있으시면은 여기 유튜브로 가셔갖고 여기 페이지에 그 옛날 비디오를 다 볼 수가 있습니다. 그리고 마지막 새 비디오 업데이트 많이 써서 인포도 많이 주어서 그걸 못 봤으면 거기서 다시 볼 수가 있습니다. All right, guys, let's dive into the updates. The first major update that I want to share with you is a huge milestone that we recently reached here at Jimstreet. 1번 업데이트는 엄청 큰 새로운 일이 생겼습니다. And this is right here, the fact that we sold more than half of the available land parcels in Jimstreet. 우리가 벌써 50% 넘게 랜드 파스를 판매를 했습니다. Now, let me go ahead and show it to you live in our web browser. 웹 브라우저에서 라이브로 보여드리겠습니다. So when we come to the products, I have it here. So when you log into your dashboard, you go to the products, to the shop. Up here, you find the parcel price index. 로그인 하시고 프로덕트에 가셔갖고 숍으로 가면은 여기 이 페이지를 볼 수가 있습니다. And as you guys know, we have initially started out at $100 per one land parcel until we reached 10% of all the available land parcels sold. Then the price went up to $116 until we reached 25%. Then it went up to $144. And now that we reached 50%, so we're sold out half of all the land parcels, or more than half actually, already now the price has jumped to $209. 우리가 처음에 시작할 때는 랜드 파스를 100불에 팔았습니다. 그리고 10% 넘어갔고 116달러로 올라갔고 25% 넘을 때는 144달러로 올라갔습니다. 지금 현재는 50% 이상이 판매가 됐고요. 지금 가격이 현재 209달러입니다. All right, and this is of course a very important fact for you to consider, that with the parcel price index, you have somewhat of a price guarantee, a value guarantee that your land is going to go up. Still, once we reach 75%, the price will again jump up to $300 until we will be completely sold out. 그리고 이 가격을 보시면은 그 가격 보정이 있습니다. 앞으로 75% 이상 판매가 되면은 랜드 파셀이 300불로 가격이 올라갈 겁니다. And you can see over here that we have in fact already reached 51.5% of all the available land parcels. In total, there's 210,000 land parcels available. More than 108,000 have already been sold so far. 지금 현재 여기 위에 보시면 51.5%가 랜드 파셀 대해서 판매가 됐습니다. And this is also very important for you to consider, that the value that the people perceive, or the people, they do actually perceive the increased value, because this is shown by the fact that even though the price has been going up with every milestone that we reached,
people keep purchasing virtual land here at Jim Street because they understand the long-term value that it has. 가격이 랜팟에 올라가는데 사람들이 꾸준히 랜팟을 사고 있습니다. 그래서 앞으로도 가격 많이 올라갈 거고 그리고 가치 보정이 됩니다. So now let's jump back to the presentation and move on with the updates. 프레젠테이션 돌아가 갖고 새로운 업데이트를 설명드리겠습니다. Another important update for you to know is that with the price change, that the price of land went from $144 up to $209. This also affected the constellation or the composition of our super bundles. 가격이 올라갔기 때문에 144달러에서 209달러로 올라갔습니다. 그런데 그 효과가 여기 마이너에도 그 슈퍼 반들에 변함을 줬습니다. So as you can see here, this is now the new super bundle constellation after the price went up from $144 to $209. The price of the super bundles themselves is still the same. However, the amount of land parcels and miners included has been adjusted according to the new price of the virtual land of now $209. 현재 여기 보시면은 슈퍼반들 가격은 똑같은데요. 그 숫자가 보면 개수가 그 파셀도 내려가고 마이너도 조금 내려갔습니다. 그 슈퍼반들에. All right. So let's jump back here one more time to the web browser. You can see that also here when you look at them. So for example, this one has been slightly increased because the value also went up. So we repriced the R6 from $800 to $875 to $875. However, all the other super bundles still have the same price. Only the amount of land parcels and miners included has changed. 지금 여기 보시면 R6 슈퍼반들은 가격이 $800였는데 이제 $875로 올라갔고요. 다른 슈퍼반들은 가격은 안 바꿨습니다. 그런데 거기 안에 있는 랜파스 숫자가 좀 적어지고 그 마이너 숫자도 조금 적어졌습니다. Now, in this context, I also want to remind you of the mystery boxes here that are still available. So those of you who have accumulated utility balance from your Gymnet mining rewards, you can put your utility balance to use by purchasing mystery boxes, and there you have the chance to win free land parcels, miners, and even super bundles. 그리고 지금 현재 아직도 미스터리 박스 프로모션을 하고 있습니다. 그리고 본인들이 유틸리티 밸런스 사용해서 미스터리 박스 구매할 수가 있습니다. 미스터리 박스 구매하셔 갖고 보면은 프리 랜드 파스도 받을 수 있고 프리 슈퍼 반들도 탈 수가 있습니다. And if you come here to the promos mystery box section, you can see here that it's still available for another 38 days. 그리고 여기 페이지 보셔갖고 프로모로 가갖고 미스터리 박스로 가시면은 아직도 한 30일 동안 가능합니다. In total, so far, we've already given out prices for the mystery boxes with the value of $680,000, which is quite a lot. 지금까지 미스터리 박스 선물은 지금 $68만 금액이 됐습니다. And here you can see exactly what prizes people have already won so far, and maybe you'll be the next lucky one. 그래서 이 페이지를 보시면은 여러분들이 미스터리 박스 구매한 사람들이 얼만큼 무슨 박스 탔는가 볼 수가 있어요. Now let's move on. So yeah, right here we talked about this. We've reached the 50% mark. This is of course a very exciting milestone that we reached here at Jim Street. 그리고 우리가 50% 이상 랜팟을 판매해서 아주 앞으로도 잘 판매될 거라고 생각합니다. Now, another update for those of you who have purchased who had purchased the first dual miners where you received BitOPEX token next to Gymnet. These have been completed now. They were available for 6 months where we issued both Gymnet plus BitOPEX.
And since the first rewards were paid out on the 11th of June, 6 months are now over, meaning your BitOPEX dual miners have been turned into single miners and they will still continue generating Gymnet rewards. 그래서 처음으로 작년에 6월 11일에 누얼 마이너를 구매하신 분들은 지금 그 기간이 지났습니다. 그래갖고 6개월 동안 그 2 토큰을 받을 수가 있었습니다. 1번은 비토펙스 토큰이었고 2번은 짐넷 토큰이었습니다. 이제 그 기간이 지나서 이제 누얼 마이너가 싱글 마이너로 변신됩니다. 그래서 계속 그 한 가지 토큰은 받을 수 있습니다. 짐넷 토큰은. Exactly. So let's have a quick look right here. If we come to the miner rewards, as you know, down here, you can also check your BitOPEX balance. 여기 밑에 보시면은 마이너 리워드 보실 때 비토펙스 밸런스를 볼 수가 있습니다. So there you can check all the BitOPEX rewards that you have received from the BitOPEX dual miners. 거기서 모든 리워드를 확인할 수가 있습니다. But when you scroll back up here, you are now going to see that if you only had BitOPEX dual miners, those were turned back into single miners. 그 전에 비토펙스 두얼 마이너가 있었으면 지금 6개월 기간이 지나서 지금 싱글 마이너로 변신됐습니다. So just to make this clear, the former BitOPEX dual miners are not going to start generating Filecoin as secondary rewards now. The BitOPEX dual miner period is over after 6 months, and they're now still going to continue generating Gymnet only until the end of 2025. 그래서 처음에는 누얼 마이너가 그 두 가지 토큰을 만들고 있었습니다. 비토펙스하고 짐넷. 근데 이제 싱글 마이너로 변신됐고 앞으로 파일 코인을 제너레이팅 할 겁니다. Next update for the affiliates among you. Very exciting. We have yet again extended our cash promotion, giving you the chance to receive an extra cash prize when you reach the next higher rank in our affiliate plan. 그래서 여러분들 애필리에이트이면 거기서도 업데이트 있습니다. 그래서 캐시 프로모션도 추가하고 좀 리워드를 올렸습니다. Right? So let's check this out live in our dashboard. If you go to the partner area, incentive, 파트너 에리아 가시면은 you find the cash promo here, and you can see that it ends in 13 days and 20 hours. So you still have almost 2 weeks time to reach the next higher rank and get an extra cash bonus. 그래서 여기 파트너 에리아 가서 캐시 프로모를 보시면은 거기 13일 아직 남았습니다. 그러니까 거의 2주가 남았습니다. Now, what's important to note here, of course, some of the ranks can be reached simply by purchasing a super bundle. However, that does not qualify you to get the cash bonus. In order to receive the cash bonus, you have to actually meet the qualification requirement for the respective ranks. 그러니까 슈퍼반드를 구매하시면 다음 랭크로 올라갈 수 있는데요. 캐시 보너스를 받으시고 싶으면은 그 퀄리피케이션 조건을 다 모든 거를 만족시켜야 됩니다. Now back to the presentation. Here's just a little sneak preview, something that we're currently working on behind the scenes. We had shared this in our social media, but I'm just going to play that little video here again for you guys during the live webinar. 그래서 여기는 지금 새로 한 업데이트를 보여줄 겁니다. 그래서 앞으로 지금 비디오를 보여드릴 겁니다. Northwest East Side, everybody here, let's get into it. Get started, get started, get started, get started. Let's get started. Let's get started. Yeah, let's get started. Let's get started. Yeah, let's get started. Let's get. Now, I also put these social media icons just to remind you of the fact that we're also on Instagram, Facebook, Twitter, and many more social media channels where you can follow Gymstreet as well next to Telegram. 그리고 텔레그램 옆에 다른 소셜 미디어도 짐넷을 볼 수가 있습니다. 인스타그램, 페이스북하고 트위터. And we often share material like this, what I just showed you, for example,
in our Instagram stories or as reels. And sometimes there may also be content shared exclusively on these platforms in addition to Telegram. 그리고 새로운 비디오를 만들면은 인스타그램 아니면 텔레그램에서 그 비디오를 보여줍니다. Now, just to remind everyone, I will share that link tree here with you guys. 그리고 제가 이 링크트리를 쉐어링하겠습니다. So this is where you can find all our social media channels combined in one place. Just click on every one of them and you can then go ahead and follow us there. 그래서 이 링크트리를 클릭해 주시면은 모든 소셜 미디어 채널을 볼 수가 있습니다. So you find here our YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. We are even on Discord. And then, of course, all the international Telegram channels are combined here in one place. 그래서 여기 보시면은 유튜브, 트위터, 인스타그램, 페이스북 그리고 디스코드에 채널이 있습니다. 그리고 더 밑에 보면 텔레그램이 각자 나라대에서 분리되어 있습니다. So, and yeah, here's just what our Facebook page looks like, for example, if you want to follow us there. 그리고 이게 우리 페이스북 페이지입니다. And of course, if you do so, share a like or maybe even a comment whenever you check us out. 페이스북 들어가시면은 코멘트 써주고 라이크 눌러주세요. All right, let's move on here with the presentation. So the next section, I want to talk about something in particular to give you some context regarding our new vision from becoming or from creating the first financial district in the metaverse we shifted towards mixed reality, as you know. And just to give you some context that we're not by far not the only company who is undergoing such changes, I want to show you a few examples that we've put together here. 우리가 처음에 비전이 있었었는데요. 그 파이낸셜 디스트릭트에서 믹스드 리얼리티로 변하고 있습니다. 그런데 다른 회사들도 이 똑같이 변하고 이 길을 가고 있습니다. So right here, popular companies that started out with a different product. So let's look at some examples. 그래서 다른 회사들도 처음에 시작했는데 그 시간이 흐르니까 그 스트래티지를 바꿨습니다. So the first one, for example, right here, LG. LG initially started out with facial cream. I only know LG from mobile phones, screens, TVs, and such things, but for sure not for selling facial cream. LG가 처음에 시작할 때는 그 코스메틱스 얼굴 크림, 페이셜 크림 갖고 시작했습니다. 저는 지금까지 LG는 전자대로만 알고 있었습니다. And next example, you can already read them down here, is Nokia. Nokia had originally started out with toilet paper before they moved to mobile phones. I only knew Nokia for selling mobile phones. 그리고 노키아는 처음에 화장지 갖고 시작했습니다. 저는 노키아 이름을 들을 때는 그냥 셀폰만 판매하는 줄 알고 있었습니다. And then right here, I'm sure that many of you may know about this. I also did not know that Samsung was originally a grocery store. I only know Samsung for selling mobile phones, screens, TVs, maybe washing machines and such things, but mainly electric devices. 그리고 삼성은 처음에 슈퍼 갖고 시작했습니다. 저는 그냥 전자회사인 줄 알고 있었습니다. 핸드폰 팔고, 테레비 팔고, 세탁기, 전자 제품들을 팔고 있다고 알고 있었습니다. And it goes on. Nintendo, our favorite game console, they started out with playing cards before they went, to plugging their game consoles to TVs or inventing some things such as the Game Boy. 그리고 닌텐도는 처음에는 카드 게임으로 시작했습니다. 그리고 그 다음에는 게임 콘솔이 나와갖고 텔레비다 찍어갖고 게임을 했습니다.
I can still remember the time when I begged my parents, please buy me the Nintendo Game Boy, because all of my friends, they had it, and I also wanted to have it. Boy, did we have some discussions for me to get that thing, but for sure did I not know that Nintendo was originally into playing cards. 저 옛날에 닌텐도를 갖고 싶었습니다. 그래서 부모님한테 쫄려갖고 달라고 매일매일 했습니다. 그런데 저는 그때는 닌텐도가 카드 게임을 처음으로 시작했는 줄 전혀 몰랐습니다. And then the last example right here is Lamborghini. We all know Lamborghini for their famous super sports cars. Well, they originally started out with tractors. 그리고 람보르기니는 요즘에는 알기로는 슈퍼카로 유명한데요. 옛날에는 트랙터 갖고 시작했습니다. And these examples clearly show the evolution that also big companies that every one of us know have gone through, and often they started out with completely different products than what they're well known for today. 그래서 이런 회사들을 보시면은 이런 회사들이 변화가 엄청 컸습니다. 그래서 이볼루션이 있다고 생각합니다. 뭐 카드 게임을 시작해 갖고 게임 콘솔로 변신되고 여기 같이 트랙터 갖고 시작해 갖고 슈퍼카로 변신되는 거예요. The final example right here, Apple. We all know Apple for their famous products, right? But if you look at Apple's history, we all know that they originally started out with integrated computers, right? Personal computers. And they were famous for making it integrated systems. However, if you look at the kinds of products that they invented further down the line or throughout time, you can see that they have also quite haben sich ziemlich stark entfernt von ihren ursprünglichen Produkten. 그래서 처음에 애플은 인티그레이티드 컴퓨터 PC로 시작했는데요. 시간이 흘리니까 완전 거기 거래가 엄청 커졌습니다. 요즘에는 핸드폰 만들고 옛날에 만든 거하고 완전히 달라졌습니다. 그래서 거리가 엄청 커졌습니다. And this is the great advantage of having an interpreter who can flexibly switch between English and German into Korean. 그래서 통역사가 있으면 좋습니다. 영어나 아니면 독어나 문제 없으니까요. All right, guys. One example that I want to point out here in particular is when Apple started with their iPod, something completely different, completely new product, has nothing to do with personal computer. It's about listening to music. It's an MP3 player. 그 처음에 2001년도 애플이 아이포드를 론칭을 했습니다. 그래서 MP3 음악 플레이어인데요. 그거는 전혀 PC하고 관련이 하나도 없었어요. And what's in particularly worth pointing out here is how successful Apple became when they released the iPod. Something completely different. Didn't have to do anything with personal computers. You could plug it to your laptop or your computer in order to copy your music tracks onto your iPod, but it was a completely different product, yet Apple became super successful with it. 그래서 아주 특별한 게 2001년도 처음에 애플이 아이포드 론칭을 했는데 그 아이포드는 전혀 PC하고 완전 다른 기계잖아요. 음악 듣는 기계인데 엄청 성공했고 그리고 그 아이포드 컴퓨터에다 찍어갖고 음악을 다운받을 수가 있었습니다. And now comes the next thing, which is super interesting and a very, very smart move, is that in addition to inventing the iPod as a music player, they also started offering, they also invented iTunes to offer digital music that people could purchase online and download directly to their MP3 players. So yet again, a completely new product segment that they opened up here. And yet again, Apple is super successful, and a big part of their turnover nowadays is made with digital products. 그리고 처음으로 2003년도 애플이 아이튠스를 론칭했습니다. 그 아이튠스 뮤직 스토어에서 MP3 곡을 살 수가 있고 다운받을 수가 있었습니다. 그래서 그 아이포드에 저장할 수가 있었습니다. And then, of course, we all know the success story ever since they invented the iPhone. 그리고 그 다음에는 아이폰을 론칭을 했습니다.
And yeah, speaking of the iPhone, I just want to show this video to you again. This was the reaction of the former Microsoft CEO who led Microsoft back then when Apple had released their first iPhone. And let's look at his reaction. 이게 리액션이 스티브 발머 옛날에 마이크로소프트 CEO였는데요. 이 사람 얼굴 표정을 보세요. $500 fully subsidized with a plan. I said, that is the most expensive phone in the world. And it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard. So, Stefan, maybe you can briefly translate what he says. 이 사람 말씀했어요. $500 아이폰 핸드폰 한 개가 그리고 계약서 사인해야 돼. 키보드도 없는데 이건 말이 안 된다고 합니다. And of course, the most important part at the very beginning that he is simply laughing at Apple, saying that it's complete nonsense what they invented there. No one would buy it. 그래서 처음에 비디오 보시면 이 CEO가 웃고 있잖아요. 그래서 절대로 성공 못한다고 생각하고 있었어요, 그때. Of course, he should have known better back then, but we all know the success story that Apple went through ever since they invented the iPhone, although others were laughing at them. 그리고 지금 보시면은 아이폰이 엄청 성공했었잖아요. 그래서 지금은 사람들이 다 이 사람들 얼굴을 보면 웃고 있어요. And now let's look. Let's watch this video right here. You may have heard of the Apple Vision Pro VR glasses that you can wear, and it allows you to project your operating system into the space in front of you, while you can still see the real world. You can interact with your operating system that way. 그래서 여기 밑에 비디오가 있는데요. 새로운 애플 비전 프로 거글이 나왔습니다. 그걸 사용하시면은 그 현재 현실을 볼 수 있고 그 스트리밍 돼 있는 비전도 볼 수가 있습니다. 그래서 거기에 대해서 비디오를 보여드리겠습니다. And right here, this is important because it's only an example, but it shows how someone is going into public wearing the Apple Vision Pro, and while he is ordering his coffee at or his food right here at the restaurant, he can still look at his operating system and interact with his different apps. 그래서 여기 비디오 보시면 이 사람이 바깥에 그 구글 애플 비전 프로를 쓰고 있는데요. 식당에서 음식을 주문하고 자기 오퍼레이팅 시스템을 동시에 볼 수 있습니다. Hello, can I get 2 bulgogi bliss sandwiches? For dine-in or for takeout? For dine-in. The maple pancake latte, Dine-in, would you like? whole milk, Want it hot or ice? hot please. So this is him right here ordering the food, wearing the Vision Pro, and up here you can see what he's seeing through his glasses. 그래서 여기 보시면은 이분이 지금 그 안경을 쓰고 지금 음식을 주문했습니다. 그리고 여기 위에 비디오 보면은 그 사람 보이는 걸 비전을 볼 수가 있습니다. Now look, while he's eating his sandwich, he has his browser there. He's moving his hand in the air from the outside view, but looking through his Vision Pro, he can see the browser windows and all his apps there still. 그리고 이분이 밥 먹고 있을 때 그 인터넷에 브라우징 할 수 있습니다. 그 구글을 써서. And there's just one thing to point out. If you look at the Apple Vision Pro, it's still huge, it's heavy, it's nothing that you would regularly wear in your everyday life. 지금 애플 비전 프로 그 안경을 보면은 엄청 크고 무거워요. 그래서 매일매일 쓰는 사람 많이 없습니다. However, this example already shows what's technically possible already today and clearly where we're headed in the near future. 그렇지만 이 비디오를 보면은 앞으로 사람들이 이 테크놀로지를 어떻게 쓸 수 있고 그리고 앞으로 미래에 어떻게 쓸 수 있을까 생각이 들 수가 있습니다. In fact, we believe that it's not going to take that long anymore until smartphones will become history and smart glasses will take over. 우리 생각은 앞으로 스마트폰이 없어지고 스마트 글래스 이런 안경들이 인기 될 거라고 생각합니다. And regular glasses as small as these, like the ones that I'm wearing right now, even with, as a short-sighted person, my glasses may become
capable of projecting an operating system into the space in front of me, just like we've just seen in the video with the Apple Vision Pro. 그래서 앞으로 새로운 안경이 나와갖고 일반 안경 같이 가볍게 작게 나올 겁니다. 그래서 그 새로운 안경을 쓰면은 그냥 안경으로도 쓸 수 있고 그 오퍼레이팅 시스템 인터넷도 볼 수가 있습니다. So again, speaking of company evolution, those of you who have been with us for a long time already, you know the different steps that we have been through already. We originally started out as a DeFi platform, which then turned into the financial district in the Metaverse. And now we're into combining the real world with mixed reality. 그리고 옛날부터 우리하고 같이 간 사람들은 벌써 우리 과거를 잘 알고 있을 거예요. 처음에는 DeFi 플랫폼으로 시작했는데 그 파이낸셜 디스트릭트로 변신되고 그리고 세 번째는 현실을 가상현실을 합쳐갖고 믹스드 리얼리티를 만들고 있습니다. And again, think about the example that we just looked at. The Apple Vision Pro, it clearly shows that technology is already on its way there. And we want to be ready that once the smart glasses will come out, that everyone will be able to afford and easily wear without being annoyed by them. We want to be ready and already have the apps that are going to be run on these devices with mixed reality. 그래서 앞으로 이 애플 비전 프로도 벌써 나왔고요. 앞으로도 더 가벼운 거, 작은 안경이 나올 겁니다. 스마트 글래스이. 그래서 우리는 지금 준비하고 있습니다. 그때 그 기계들이 나오면은 우리 애플리케이션이 준비되어 갖고 쓸 수 있게 준비하고 있습니다. And of course, until we get there, we still have our smartphones that everyone already owns one of them today. Everyone's using them every day, and they're already capable of accessing mixed reality. 그리고 당연히 여러분들이 다 스마트폰 갖고 있고 벌써 스마트폰 갖고 믹스드 리얼리티를 사용할 수가 있습니다. And now let's look at some numbers just to understand why it's a good idea to shift from virtual reality towards mixed reality. 그리고 여기 차트를 보시면은 숫자를 보면은 왜 그 virtual reality에서 믹스드 리얼리티를 바꾸는 게 좋은 생각인가 볼 수가 있습니다. So the projected revenue in the virtual reality market by 2026 is at roughly $29 billion. And in the same time until 2026 in AR, augmented reality, which equals mixed reality, we're looking at 156 billion. So more than 3 times as much. And this is a clear sign for us that it's probably a pretty smart move to shift from virtual reality towards mixed reality because there's just so much more revenue. And we also want to earn our piece of that pie, of course, together with our community. 그리고 여기 차트를 보시면은 그 VR 마켓은 2026년까지 29 빌리언 달러까지 클 거예요. 근데 AR 그러니까 믹스드 리얼리티를 보면은 그 2026년까지 156 빌리언 달러까지 마켓이 클 겁니다. And to give you an idea of what it's going to look like, we're going to start out with an app, a regular shopping app. 그래서 우리는 지금 쇼핑 앱 갖고 시작할 겁니다. So here's just a sneak preview of some prototype designs that we have started to prepare with our experts from ImmerseFX. So this is the website view if you access our shopping app from the web. 그래서 웹사이트에서 이 쇼핑 앱을 액세스 하시면은 이렇게 볼 수가 있습니다. 그리고 ImmerseFX이 이 디자인을 만들어주고 도와줬습니다. But then, of course, it will also be available on mobile. And most important, we're also going to offer the mixed reality version. 당연히 이 애플리케이션을 스마트폰에 쓸 수 있고요. 그리고 믹스드 리얼리티 버전도 있습니다. And you can imagine it like a regular shopping app that will guide you to places where you can get special offers in your region.
그래서 간단하게 쇼핑 앱으로 생각하면 됩니다. 어디 근처에 가면은 선전이 떠갖고 무슨 좋은 딜이 있으면은 메시지 뜰 겁니다. So for example, it will show you where you can get a coffee for free nearby, or when you go to the cinema, you can get the popcorn at half the price, or at your favorite fashion store, when you buy a shirt, you get another one for free. So things that everyone knows and everyone is going after because we always seek the next best deals. 그리고 이 앱을 사용하시면은 만약에 커피가 무료다고 선전 광고가 들어올 수 있고요. 그리고 어디 극장 지나가면은 팝콘이 50% 할인한다고 광고가 들어올 수가 있습니다. 그리고 패션 가게, 옷 가게 지나가면은 만약에 옷 아니면 티셔츠 싸게 구매할 수 있다고 광고가 들어올 겁니다. So by offering people benefits in a way that they already know, it will be easy to onboard them into our app. 그래서 사람들은 벌써 쇼핑 앱을 알고 있으니 사람들이 이 새로운 앱도 잘 쓰게 될 겁니다. 왜냐하면 거기에서 특별한 세일 오퍼가 많이 있을 겁니다. And now, once we have them there and they take us up on an offer such as getting a free coffee, we are going to expand their view, to expand their reality by combining the real world with mixed reality. 그리고 1번 단계는 커피 가게 지나가면은 무료 커피들 선전을 하고 그리고 거기로 가면은 믹스드 리얼리티 쓰게 합니다. So you're not just getting the hottest deals in your region, you will also be able to explore a completely new way of shopping, completely new stores that are not there to be seen in the real world. However, via mixed reality, you're now able to project a completely new environment into the real world and explore what's to be offered there. 그래서 1번 스페셜 오퍼 싼 가격으로 제품을 살 수 있고요. 이 애플리케이션 사용하시면은 그리고 2번째는 이 스마트 스토어에 들어가시면은 그 쇼핑 경험도 훨씬 재밌을 겁니다. 그 전에보다. And these are just top of the iceberg, like the most obvious examples that we're showing you here. There will be so much more possibilities that you cannot even imagine yet when we put mixed reality to work. 그리고 앞으로 혼합 현실을 사용하면은 훨씬 더 많은 possibility가 생기고 그리고 훨씬 많이 쓰게 될 겁니다. You will even be able to put a second layer above the entire city. So smart metropolises, as we call them. 지금 위에 보시면 현실이고요. 그리고 밑에는 그 세컨드 레이어를 씌워 갖고 그 믹스드 리얼리티가 만들어져 있습니다. Imagine walking down the street, you're getting, one of the hot offers via our shopping app, and right there you will be able to open the virtual portal, walk inside a virtual store, shop your favorite clothes, and have them sent straight to your home. 그리고 한번 상상해 보세요. 길거리에 시내에서 걸어가고 있는데요. 그 포털을 열어가 갖고 핸드폰 사용해서 그 포털로 들어가 갖고 자기 원하시는 옷을 쇼핑해 갖고 주문하시면은 택배로 집으로 올 겁니다. This will become possible for many different kinds of stores, such as fashion stores or grocery stores. 그리고 앞으로 이런 테크놀로지가 많이 가게들을 쓰게 될 겁니다. 1번 패션 스토어 옷가게하고 슈퍼도 가능합니다. So basically, there are no limitations. Mixed reality can be used for everything, for every business, but it's going to be so much more convenient for the consumer, for the user. Plus, it's going to be a completely new experience. 그리고 전자가게들도 가능하고요. 그리고 훨씬 편합니다. 다른 애플리케이션보다. 그리고 두 번째는 제일 중요한 거는 지금까지 쇼핑 스타일이 달라질 겁니다. And of course, even residential areas can be viewed in a completely new way. So businesses who would have liked to open up stores in residential areas who couldn't because there was simply no space available, well, now they have the opportunity to do so. And for the user, it will save you a lot of
time, and effort to go to places. Just walk outside the door, project the mixed reality store right there onto your house if you like, and walk inside and do your shopping right there on the spot. 그리고 어떤 동네는 자리가 없어서 백화점이 없고 가게들이 없는 동네가 있습니다. 그래서 그 동네에서 사시면은 그냥 핸드폰 사용해서 그 포털을 열어갖고 편하게 쇼핑할 수 있고 차 타고 어디 멀리 갈 필요가 없습니다. All right, so to wrap it up for today, just to give you an outlook. So this year, 2024, we're going to put all the efforts into developing our mixed reality app to onboard both businesses and grow the community as a user base, of course, such that we will be able to deliver the proof of concept. 그래서 금년은 우리는 2024년에 여기 메트로피아 앱을 개발시키고 진행시키는 게 우리 목표입니다. 그래서 금년에 이 믹스드 리얼리티 성공시키고 비즈니스 온보딩하고 앞으로 고객님들 많이 쓰게 광고를 할 겁니다. And where it's going to start to become super interesting for all of us is when we will be able to introduce advertising. 그리고 앞으로 우리가 광고하면은 아주 흥미롭게 될 겁니다. Imagine, as you guys know, Facebook or Instagram, when you scroll through your feed, you always have these little ads in between. 그리고 페이스북 아니면 인스타 사용하시면은 광고가 많이 보이잖아요. Imagine you could earn a share whenever these ads are showing up on people's devices. 그래서 상상해 보세요. 만약에 이 애플리케이션에 선전이 뜨면은 앞으로 그 선전 뜰 때마다 고객님이 사용할 때마다 조금 돈을 벌 수가 있습니다. Well, that's exactly what we have in mind, how we intend to reward our users for using the app, for being part of Gymstreet, to also earn a share of the advertising revenue that's going to be generated with the app. 그래서 광고하면서 그 선전을 하면은 거기에서 작은 돈을 받을 수가 있습니다, 유저가. And yeah, once we have all this achieved, then it's of course time to expand into further countries and worldwide to keep growing. 그래서 금년 지나갔고 이 프로젝트 성공시켰으면은 앞으로 2025년에 2030년까지 다른 나라에도 이 프로젝트 진행시키고 새로운 도시를 열어야죠. Everyone, 감사합니다. Thank you so much for taking the time for tonight's update webinar. I sure hope I was able to deliver some interesting content and of value for you, and I look forward to seeing you back again here next week. 여러분들 오늘도 참가해 주셔서 감사합니다. 그리고 이 업데이트 흥미롭다고 생각합니다. 그래서 다음 주도 다시 뵙겠습니다.